Я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Владимир Мельцер в эфире. Передача называется «Единство в действии». Dear listeners, this is Vlad Meltzer, and I'm greeting you from the studio of Slavic Family. The name of the program is Unity in Action. Today in the studio we do have a Secretary of State of Oregon, Gene Atkins, and I wanted to thank you, Gene, for coming to the studio in this very busy season. Gene, мы приветствуем вас в этой студии и благодарим за то, что ты приехала сюда в этот очень загруженный сезон. Thank you. I'm really happy to be here. Pleased to have the chance. Я очень рада здесь быть и что мне дали возможность здесь присутствовать. First, I wanted to say to the listeners that I'm Vladimir Mельцер. I'm an independent insurance agent working with team of trusted advisors in the insurance fields and also other fields, helping business owners to balance their lives. Меня зовут Владимир Мельцер, и я являюсь независимым страховым агентом и работаю с группой специалистов в страховом деле, а также со специалистами в различных других областях, помогая владельцам бизнесов балансировать свою жизнь. Мой телефон 503-839-9614, 503-839-9614. My phone number is 503-839-9614. Gene, let's get to business right away. Gene, давай сразу будем говорить о бизнесе. And the main business today is the election process. So I want to talk about this. Самое основное, что сегодня интересует нас на данный момент, это процесс выборов, как он проходит. So we're going to talk about the election process, how it goes. And of course, we're going to start from the point that you are in charge of the election process in the state of Oregon, just like probably every other Secretary of State in other states as well. Is that correct? Almost all secretaries of state. There are some states that have a board of elections that does it separately, but in most states, Secretary of State has that responsibility. В большинстве штатов секретарь штата является ответственным за процесс выборов. And so let's talk about three major things that I wanted to ask you about. Давай будем поговорим о таких трех серьезных моментах, которые касаются выборов. First, if the person is a registered Republican, can they vote for the another party candidate? И если является человек зарегистрированным республиканцем, может ли он голосовать за другие партии? The upcoming election on November 8th is a general election. Те выборы, которые будут проходить 8 ноября, это является так называемая general election, общие выборы. I'm going to repeat the date just for people to know that the election day is coming on November 8th. November 8th, it starts from what time? Well, in Oregon, ballots are sent in the mail to those people who are registered to vote. В Орегоне посылаются письма людям, которые зарегистрированы для голосования. And that process will begin on the 19th of October. И этот процесс начнется с 19 октября. So those who get a ballot, who are registered and get a ballot, will have until 8 p.m. on November 8th to turn that ballot in. И до 8 ноября, 10 вечера, вы можете этот бюллетень возвратить. Голосование. I'm going to repeat it one more time because this is extremely important procedure for people to know. So I repeat it in English and in Russian. One more time. And you know what? You're going to repeat it in English and I'll translate in Russian. Very good. Those who are registered to vote will start getting ballots beginning the 19th of October. If you haven't gotten your ballot by about the 25th, you might want to check in. We can talk about that later. But the ballot must be returned to a county election office either through the mail or at ballot drop boxes by 8 p.m. on November 8th. Okay. It's a lot of words, but I'm going to try to remember this. Она сказала о том, что с 19 октября этого года вы будете получать бюллетени как зарегистрированные голосовщики, если так можно выразиться, чтобы этот бюллетень вернуть назад до 8 ноября
10 часов вечера. Еще раз повторяю, 8 ноября, 10 вечера, голосование прекращается. So, and the only way that this particular process can be reinforced is people supposed to fill out the bulletin that they received through the mail and turn it in. And if they don't receive it by the 25th of November, it's a red light for them to do something about it. By the Let me 25th of translate. October. October, I'm sorry, That's October. right. That's Okay. right. До 25 октября, если вы не получаете этот бюллетень, то загорается красная лампочка, и вам с этим нужно что-то делать. And what they can do if they will not receive that bulletin until the October 25th. That's right. If that were to happen, they should contact their local county clerk. Если это на самом деле произойдет, если вы не получите свой бюллетень до 25 октября, вам нужно обратиться в так называемый офис County Clerk. That's right. They can find out who their county clerk is at the elections website of the Secretary of State's website. Вы можете найти, чтобы кто является вашим county clerk, когда вы выйдете на веб-сайт секретаря штата. And all they need to do, I would assume, is they need to put in Google Oregon Secretary of State, and the website will come up. That's right. That's right. И если вы это хотите найти, вы выходите на Google, набираете Oregon Secretary of State, и после этого вы выходите на веб-сайт. What is the next step? Go ahead. What do you want to say? If they know the county that they live in and that they're registered in, if they know they're in Multnomah County, they can also Google Multnomah County elections. Если вы знаете, что в каком каунти вы живете, а я надеюсь, что вы знаете, в какой каунти вы живете, то вам нужно, допустим, выйти на Multnomah County Board of Elections, you said? Multnomah County Elections Office. Elections Office. Multnomah County Elections Office можете набрать, и тогда вы выходите на County Clerk, так называемый. Okay? What else you want to say? If they lived in the Beaverton area, they would go to the Washington County Elections Office. Если вы живете в Бивертоне, то вы идете в Washington County Elections Office. And let's make sure that we understand, I know some of your audience is from Vancouver. Washington state elections is different than Oregon state elections, so I'm only going to speak today to the Oregon state side. Для тех, которые проживают в Ванкувере, вы, естественно, вы понимаете, что такая процедура голосования в штате Вашингтон отличается от процедуры голосования в штате Орегон. То есть секретарь штата Орегона находится в студии, повторяю еще раз, Secretary of State of the state of Oregon is in the studio, not the state of Washington, the state of Oregon, and her name is Jean Atkins. Thank you. Okay, so the next question I would like to address to you would be related to opportunity for people to vote on different subjects during this election process. Следующий вопрос, который я хочу задать, это различные моменты или то, что называется measures that we have on this ballot in the state of Oregon upcoming during the upcoming elections. И то, что называется measures в штате Орегон для тех выборов, которые будут проводиться 8 ноября. Please. First of all, I'd like to be sure people know that every household in Oregon will receive a voter's pamphlet. Каждая семья, которая проживает в штате Орегон, получит так называемый voter's pamphlet, describing the candidates and the issues that will be on their ballot. В которых описываются кандидаты и те вопросы, которые будут обсуждаться. Thank you very much for giving me some space for the translation. You're right on the top of it. Благодарю тебя за то, что даешь мне возможность перевести вовремя все и охватить. So if you don't get it all down today, you'll learn it from your voter's pamphlet when it comes.
Если сегодня ты не услышишь ответы на те вопросы, которые будут выноситься на это голосование, то ты можешь посмотреть в этот бюллетень, в этот voters pamphlet, памфлет для голосующих, и там ты увидишь описание всех вопросов. There's also a voter's pamphlet online. So if you look at the Secretary of State's website, you can view a voter's pamphlet that way. Также существует этот памфлет прямо на веб-сайте секретаря штата Орегон. There will be 8 statewide issues on the ballot this year. Будет 8 вопросов, которые будут затронуты, касающиеся штата Орегон. 8 вопросов в этом голосовании. Measure number 97 Measure 97 is one that involves taxing corporate sales. это то, что касается того, чтобы налогами облагались так называемые corporate sales, корпоративные продажи. With some dedication of where those funds would go. С тем, чтобы описывалось, куда эти деньги идут. You can find the initiative online. Ты можешь найти инициативу на веб-сайте. And the voter's pamphlet will outline both what's in the measure. И этот так называемый voters pamphlet, он будет описывать, что, к чему посвящается так называемая measure. And arguments for it and arguments against it. И будет там же описан аргумент за и аргумент против. A second measure, Measure 98, is about dedicating state funds to preparation for apprenticeships and technical education for our students. И то, что называется Measure 98, там будет посвящено оно тому, чтобы, можно сказать, собирать деньги на подготовку людей по различным специальностям в этом штате. A third education measure is Measure 99. И следующее, это тоже касающееся образования, Measure 99. It would impose a requirement that school districts provide some outdoor education for our students. И это то, что касается, чтобы в различных школьных дистриктах открывалось образование, так называемое, за пределами школы, то есть на каких-то, может быть, футбольных полях и так дальше. One more initiative, Initiative 100, would make it a crime to sell the products of some endangered animals, ivory, etc. И следующее, это то, что будет продаваться какие-то вещи, которые касаются животных, опасных животных. There are also some measures referred from the legislature to the people, as opposed to getting on by the initiative of the people. И также есть еще другое measure, которое в этом перечисляется в этом документе. One of them would amend the Oregon Constitution. Следующее, это то, что будет поправка вноситься в Конституцию штата Орегон. To remove a provision which requires judges to retire at age 75. Которая изменит так называемое обязательство о том, чтобы судьи уходили в отставку в 75 лет. One would direct the legislature to spend certain monies from lottery funds. И следующее, это то, что касается тех денег, которые собираются от лотереи в штате Орегон. For veterans services. Для того, чтобы обеспечивать, улучшать жизнь ветеранам, ветеранским сервисам. And there are two others, one of which allows our state universities some freedom of bonding for construction. И следующая возможность университетам, государственным университетам штата Орегон, чтобы позволить им получать фонды на строительство. And I'm looking quickly to see what one I've forgotten. That's okay. You don't have to cover it all.
Let's just say one more time the name of this pamphlet that you're talking about, because if this pamphlet's supposed to be distributed, and I think it will be distributed even by the Slavic family, since they have a huge distribution, and maybe we just wanna even to on my show, I probably wanted to even talk about this pamphlet, so that way they would know, what this pamphlet is all about and what it covers. И я буду говорить на своих других шоу об этом документе, которым только что мы описывали, который называется you said Voters Pamphlet, right? Voters Pamphlet, that's right. Да, то есть это будет так называемый памфлет для голосовщиков, где дается четкое описание, почему за и против по различным вопросам в штате Орегон. And also the platform of the candidates will be described there as well. Absolutely. Okay. И платформа различных кандидатов также будет описана в этом документе. So the next thing I wanted to ask, and don't forget that what you want to say, this is pretty much the last question I'm going to have for you that I planned. Okay. Это будет последний вопрос, который я хочу тебе задать, который я планировал. And that question is related to the fact that people that already been registered as a voters, do they have to register online again? Те, которые уже зарегистрировались голосовщиками, они также должны регистрироваться опять сейчас? Or it is just kind of we're moving on from what these people done 4 years ago or 2 years ago? Или мы можем использовать это право голосования с предыдущих лет? There isn't a requirement to re-register every election. Не существует такого определенного требования, чтобы регистрироваться на каждое голосование. However, В то же время you do want to make sure that your address is up to date. у вас должно быть, вы должны четко понимать, чтобы адрес у вас был последний. Or if you've changed your name, become married and changed your name, we want to make sure that your voter registration is up to date. А также, если изменено имя, то вы должны также желательно, чтобы вы сказали. There is a question that just came to me, and they're asking what to vote for. Let me, I have to repeat it in Russian one more time. So let's go back to everything that we just mentioned before. And we wanted to talk to people who we're voting for. I'm not so much who we're voting for. We're going to be talking about the issues that we're voting for. Мы будем говорить о тех вопросах, за которые мы... You're going to list the offices as well. I can do that, absolutely. So we're going to go step by step, and keep in mind that this program is going to end at 4 o'clock, so we don't have too much time. Наша программа заканчивается в 4 часа. У нас слишком много времени нету, so we have to go very quickly and briefly what offices we're voting for and what measures. One more time, Jean, and... Very, very good. Obviously, there's a presidential election. This is one where the president is leaving after his second term, and so we have an open presidential election, a national election, which is very important to people. So, первое, это мы голосуем за президента, и есть 3 партии, я говорю сейчас от себя, 4 партии, которые выставлены кандидатов, это демократическая, республиканская, либертарианская и зеленая партия зеленых. So I wanted to repeat for those people who do not speak Russian that we have Republicans, Democrats, Libertarians, and Green Party on the bulletins. Absolutely. We also have one of our U.S. senator up for re-election. У нас также есть сенатор, U.S. Senator, также, который выдвигается в этом бюллетене. And tell us... Well, I guess we have Democrat and Republican there. Democrat, Republican, I think Libertarian as well. Okay. У нас есть либертарианский либертарианец, демократ, республиканец в бюллетене на сенатор Соединенных Штатов. Okay, next.
All 5 members of our congressional delegation are representatives to the U.S. House of Representatives, have to run for re-election every 2 years. So В Конгресс, all 5 of them are up. so в Конгресс также выдвигается 5 кандидатов, and we're probably talking, Republican and Democrats for each one. Yes. Также 5 кандидатов идет на выборы в Конгресс, и там представители есть от Республиканской и Демократической партии. Also, there are Libertarian and Independent Party and other minor party candidates. Также for есть those as well. либертарианцы и какие-то другие кандидаты от других партий. 4 of our statewide officers in Oregon, those offices are up. Attorney General, В штате Орегон генеральный прокурор, State Treasurer, трежер, который казначей штата, Secretary of State, секретарь штата and Governor. и губернатор. So those are all a part of the election that you'll be having. Then there may be local issues as well. County commissioners, И также выдвигаются все перечисленные, также, может быть, это county commissioners тоже в бюллетене, local mayors, могут быть также мэры городов and other officials at the local level. и какие-то другие. So it can be someone in Multnomah County as well. Right. Okay. That's Multnomah County, может быть, кто-то выбор. Is that it for as far as the officials? Now, let's go back to the measures, because this gentleman was asking me what are the measures, and if you can briefly repeat those measures one more time, Gene, I apologize that people are but that's kind of good because Right. someone is listening to this. That's right. That's so right. that's a good point. So let's go back to those measures. There are several measures that involve how we fund services in Oregon. Несколько есть так называемых measures, по которым определяется, как финансируются сервисы в штате Орегон. Measures to increase funding for veteran services. Первое – это то, чтобы увеличивать финансирование для ветеранов по сервисам. For workforce training for students. Второе – это для того, чтобы подготовить студентов для подготовки на рабочем рынке. For outdoor school programs. Для того, for чтобы расширять schools. программы, касающиеся outdoor в школах. And there's one measure that will raise corporate taxes in Oregon in order to provide funding for schools, healthcare, and senior programs. И следующее – это то, чтобы увеличились корпоративные налоги в штате Орегон для того, чтобы увеличивать казну в школах для людей преклонного возраста и так дальше. Any one of those measures could be a whole program for you. И каждый из этих программ, которые перечислены здесь, мы можем посвятить отдельную программу здесь в студии. Can I go back to voter registration for a second? Please. There is a deadline, if you haven't registered, there is a deadline to become registered to vote for this general election, which is October 18th. 18 октября является последней датой для того, чтобы вы могли официально голосовать, участвовать в этом голосовании. And even if you have registered, I would encourage you to go online, oregon.vote/myvote, and check your registration to make sure it's up to date. If you don't mind to repeat that website one more time, because this website is not in Russian, I don't have to translate it. But I'm going to just tell them that this is Right. how they're supposed to register. Right, and I'm going to say it correctly this time. It's oregonvotes.gov/myvote. That's where you can check your registration. If you just go to oregonvotes.gov, there'll be a button that will help you get to your voter registration if you need to. Okay. Я надеюсь, что вы поняли, что дана определенная веб-сайт для того, чтобы регистрироваться для голосования. И еще раз повторяю, 18 октября последний срок, когда вы можете регистрироваться для голосования на предстоящих выборах 8 ноября. Не только по общенациональным выборам президента, но также по местным вопросам. So, how much more time do we have
5 more minutes. So we have 5 more minutes, and у нас есть 5 минут для того, чтобы продолжить эту беседу. Jean, I would like for you to use this 5 minutes to say whatever you wanted to say about this upcoming elections. И я хотел бы, чтобы ты сказала то, что сейчас еще ты хотела бы сказать по предстоящим выборам 8 ноября. So November 8th is, I want to just repeat one more time. November 8th is the day of the elections. You can vote until 10 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Uh-huh. That's right. Okay, 8 p.m. Okay, so you can vote until 8 p.m. November 8th. Вы можете голосовать до 8 часов вечера 8 ноября. And you supposed to register and no later than October 18th. That's right. And Okay. До 18 октября вам нужно зарегистрироваться для того, чтобы участвовать в этом голосовании. And one more very important thing I wanted to say is that you go to Secretary of State website, and also you will find the voters pamphlet, and you will see all the explanations in this pamphlet for every item for the election. and arguments in favor and arguments against. И то, что будет говориться там о том, что за, какие-то аргументы против и аргументы за это голосование. So, I guess I kind of took the stage, so what else you want to say? Oregon lawmakers have made it very easy to register to vote. Законодательные власти штата Орегон сделали очень легко, чтобы этот процесс был для людей. Oregonians can register online. Орегонцы могут зарегистрироваться через веб-сайт. And if they get a driver's license or a permit or an ID card, an automatic process of registration can happen in Oregon. Okay, this is a very important point. So permit, driver's license, ID card would be sufficient documents to register to vote. Well, in order to get a driver's license, you do have to, or a permit or an ID card, you do have to prove that you are legally present in the United States. Для того, чтобы вам получить все эти документы, которые сейчас я перечислил, я их не переводить не буду с английского на русский, вам нужно, чтобы вы представить свой статус в Соединенных Штатах. And many people demonstrate that by proving citizenship. И многие люди могут показать это через свое гражданство. And we now can take that information from the Department of Motor Vehicles. И мы можем взять эту информацию из того, что называется DMV, Department of Motor Vehicles, And start the voter registration process. и for you. начать регистрацию процесса. So this is a little more complicated. I'm not sure if I'm going to have time for this one. I know it is, and maybe I'll have to come back and talk about motor voter, but it is a way that more people are getting registered in Oregon now. Сейчас существует возможность для того, чтобы больше людей регистрировали в штате Орегон. So let me just clarify this with you. So if people do have a proof of citizenship, they can register. Actually, if you register online, you certify that you are a citizen. Если вы регистрируетесь на веб-сайт, то вы говорите о том, что вы гражданин. Under penalty, a felony penalty if you lie. И если ты врешь, обманываешь, то тогда будет наказание соответствующее это. But you don't have to provide the documents in that method of registering. Но документ не должен обязательно представляться, and nobody is going to verify. We will verify if there is a challenge to your residency. Okay. Будет находиться, если какая-то проблема видна. Okay, are we supposed to finish? Gentlemen? We're done. Okay, so And Jean, your thank ballot you will very come much. in the mail. И ваш бюллетень придет по почте. Watch for it. Окей, смотрите бюллетень и голосуйте. Благословений всех. Счастливо.